Oba oyagala okukola ebintu bitambule bulungi ate osobole okuganyulwamu oyina kubeera mulamu. Ate okubeera omulamu obulungi oyina okuba nga omanya omubiri gwo, oyina okuba nga ogutegeera bulungi, oyina okumanya engeri gy'olina okugukozesaamu, engeri gy'olina okuguliisaamu, everything to do with your body. Bwe guba mulamu bulungi awo n'ebyokola bisobola okuba nga bitambula bulungi. Buli lunaku olwokubiri tubeera n'ensonga ezikwatagana n'ebyobulamu era n'olwaliro terugenda kukyuka wadde n'akamu. Era gye musinzira okulaba Spark TV, okulaba NTV, tubabuuzaako nasuubire nti olunaku lwakedde bulungi ate bw'oliba nga terwakedde bulungi nga bulijjo ntera okubagamba nti togwamu ssuubi ate togwamu maanyi. Ekyobugagga ku ebyo bye ntera okubagamba ekirala ky'oba ogattako ly'essuubi. Buli lw'oba n'essuubi nkukakasa nti osobola okukola ekyo ky'oyagala okukola. Nze Josephine Nakibule, mwasize mutya. Zino olunaku olwokubiri tubeera twogera ku nsonga ez'ebyobulamu ate tetusobola kwogera ku byabulamu ne tubyawula n'omubiri gwo. Emibiri tugirina but most times tetugitegeera. Bwe tufuna obuzibu tumaliriza tugenze mbasawo abatuufu ku kirwadde ekikyamu oba omusawo omukyamu ku kirwadde ekituufu. So olwaliro tugenda kuba tutunuulira ensonga ez'amagumba, ebinywa saako n'enkizi era ng'agenda okuba nga tuyamba okutegeera ebyo byonna nga bwe mbimenye waggulu. Ngenda kubeera ne physiotherapist, what a hard word, Adrian Kakoza era nga ajja okuba nga atuyisa mu nsonga ezo gye tunatuukira ku ssaawa 5. Trust me, ojja kuba nga otegedde omubiri gwo. Nsanyusa okulaba sebo oba gwe asanyusa okundaba? Nsanyusa okulaba nnyo. Yes, gyebaleko kaalino gyebaleko nnyo. Tulina obuzibu nti bwe naalwala ekirwadde bagenda kuŋŋamba ogenda massage. So a very quick one. Ddi lwenna ogenda massage? Ani alina ogenda massage? Ddi massage lw'ebeera ey'obulabe eri obulamu bwange? Massage nnungi nnyo naddala omuntu ng'olina ebizibu ku binywa. Naye ate ekisinga okuba ekikulu ku massage ekyokuba nti omuntu agikola amanyi ki kyakola ne ddi olw'ogikola. Kubanga bw'oba ng'olina ebbwa twandibadde ate tugamba nti okola ki? Oyagala kukola massage. Newankubadde wano ewaffe mu kalica kati ewaffe eri gyenva essembabule omuntu kasita ofunamu ka inja yeko nabagamba okusiiga omuzigo. Naye ate olumu omubiri oba olina okugulekamu okukola ki? Okuwona. So ebiseera ebisinga abantu abakola massage bandibadde bakugu nga bategeera ki kye bakola. Naawe kennyini okumanya omuntu bw'oba olinanga omenyesa eggumba olumu eggumba teryetaaga kukola ki? Kuli massage. Newankubadde ffe wano tugamba nti olina oddikola ki? Oddikwatamu. Naye ate bw'olikwatamu olumu tugaana eggumba okukola ki? Okuyunga okola kalasi. Kubanga otuuka ekiseera n'agamba nti baleese omuyunzi buli bw'ajja okukwatamu okunyiga ng'amenya ki? Ayongera bwongezi bulumi. Ate olumu waliwo n'omuntu okuba ne pain. Bw'oba olina pain mu nsingo naye ng'ogiwulira mu ngalo ate nawe twandibadde togenda muntu just okukola massage nga tokola ki? Nga tamanyi kyakola. So omuntu olina okuba vigilant. Naye abantu abamu okugamba nti bw'oba bagambye olina nga clot oba abazungu gye bayita DVT. Bw'okyula nti bagambye na DVT ng'ekigere kyo kizimbye, entumbwe ng'ezimbye. Kyandibadde ky'amagezi nnyo okwewala omuntu okumassage nga kubanga ekigere bwe kiba kizimbye kiba kitegeeza oyinza okuba olinamu kakiloti mu kigere. So massage is very good kuba yamba abantu okurelaxinga. Naye nga bwe twagambye omusawo omutuufu ng'ajjanjaba ki? Ekikyamu oba omusawo omukyamu ng'ajjanjaba ki? Ekintu ekituufu. So okumanya ani akikola and when it's supposed to be done. Nga bwe nagambye ku ntandikwa ebikwatagana n'omubiri gwo, amagumba, ebinywa, enkizi byogenda okuba nga otegeera. This only on NTV and Spark TV. Mwasi. Yaba Colos Wellness Spa Bogolobi toyanziza nnyo toyanzege akadeke mwatuwadde ate n'okusobola okuba nga tukozesaako ku byuma byaffe okusobola okutuukiriza ekigendererwa ekya programu eno naddala olunaku olwaleero olwokubiri. Mu ka clip mulabye nabadde ne
that word is so hard for me naye nja kiyiga ne physiotherapist Adrian Kakoza era nga gwe tugenda okubeera naye nga tusobola okunyonyoka ebintu nga bwe mbagambye nti many times oyinza okulowooza ekirwadde ky'olina kyetaaga eddagala bwe litine nga liddagalafu lwaki kubanga tetumanyi mibiri gyaffe tetunaba kutegeera mibiri gyaffe yensonga lwaki tuleeta abantu nga bano okusobola okutuyambako tusanyusa okulaba once again kuba nakubuuziizako dda yes ogamba otya Mwendinya nsanyusa nnyo okubeera n'ekigambo ekyo ekya physio tukifuula abayunzi abazungu anti oli ayinza okulaba ng'oli muddugavu naga atono oba mu muzungu naye tujja bayita bayunzi pulira njagala okukozesa ekigambo abakwatakwata ennyingo emibiri naye ate n'okwatakwata nakyo kyangeri eddemulago babayitanga bafunya golola oba tutwala ekyo funya golola kubanga twali tukola ku joints initial abantu babagamba nga okufunya oba golola so it became one of abafunya golola naye nga ba physiotherapist oba physical therapist ab'America bakiyita physical therapist. Okay, for the first time kino kya bulijjo kubanga many time ebintu tubyongera ntera okugamba abantu nti waliwo bwe tuyitabo triggers oyinza okubanga omanye ekintu ng'okiraba kya bulijjo then something happens like this nogamba maybe kibadde ngawo nga simanyi oba kiina kubeera bwe bati so ebya physiotherapy ebya massage ebya kitu byogera every day but singa oba okoze research ojja kwesanga nti nakibule wano simanyi dirwe nina kugendayo kyemanyi nti if I have the money zengenda okusasula if I have the time the 15 minutes zenja okumalayo nenge ekigendererwa kyaki so for the very first time awulira ekigambo physiotherapy oba okuyunga funya golola what is that era lwaki omuntu yandibadde akikola omuntu bw'oba ng'ofunyemu obuzibu ku mubiri nga joints tezitambula obulwadde bwonna obukuleetera ba physiotherapists tugamba we movement specialists si movement ya NRM naye bw'omuntu oba ofunyemu obuzibu mu kutambula anything that affects joint yo nti omukono gwali joint eno yali etambula bwe naye kati sikyasobola kugukyusa awo ng'otandika okunoonya physiotherapist bw'oliramu ebinywa nga bikuluma nti nange omugongo gunnuma awo kyandibadde kyamagezi okolaki okunoonya physiotherapist waliwo n'endwadde endala n'abakyala nabo bwoba bambuto oyinza ogamba leka ngendeko wa physiotherapist anyambeko which exercise kize naakola naaba mmaze okuzaala nzira ntya mu shape baba bamaze okulongoosa ng'omuntu boda omanyi okuba ebigo naye maama traffic tatukkiriza olumukitegeero oba tolina choice osigala nga it is the only choice bw'oba ofunye accident oba ng'ofunye fracture olumu bamanyi okugamba katukulongoose tuteekemu ebyuma naye kati joints eziddako awo okuzzaawo omubiri amangu bajja gamala baani physiotherapist ng'ofunye stroke oyinza okufuna stroke omunaye stroke enkubye omu okustabilizinga the earlier bwotandika okukola exercise kikuyamba okukola ki okurecoveringa omwana omuto eyaabwe omanyi waliwo endwadde zimpulira mu kibuga zimanyi ewaffe mu kyalo nga teziri mu kibuga oba zirina mannya mala kati ng'eyaabwe abaana atera okuba eyaabwe ne balwala obulwadde bw'omugongo omwana n'abeera awo tatambula atakola ki it's also very good okulaba ki okulaba physiotherapist waliwo obulwadde bw'abaana obwa down syndrome nabo baba beetaaga omwana ng'agonda alebera tugenda waliwo omukwano gwange omusawo omukugu bamuyita Anet Nakalyango jabeere omulago omusanga n'obwana nga bali mukola exercise bakola exercise so physiotherapy services physiotherapist ayinza okulaba omuntu at all points in your life okubanga oli mwana muto paka mu bukadde ate bw'ogenda okula naye bajjajjange emigongo giruma wano Solomon Kawese atulaga ab'Emitiyana ng'emigongo gibali bubi nnyo abo nabo tugenda bayamba okukola exercise obutagwa ebizibu basinga okufuna abantu abakulu abo kugwa naye ng'ate ebiseera ebisinga baluzinga balance so ba physiotherapists abasobola bayamba okukola exercise okufuna okuddamu amaanyi mu binywa okufuna balance n'okubayamba ku bulumi
waliwo ennaku zino it's worrying ne World Health Organization egamba chronic pain oba obulumi obeotaga nenzo omugongo gwannemerako omugongo myaka nga 15 ekifuka kirwadde kye na buli kiseera n'ateekamu kaki ka painkiller ngaga kanti nze babayina bagamba njaga kali akaboke kalwede ako ne capsule bayaki bagina kala tezo mbadde mmirako okumala ebbanga ono kwa omuntu afunye alusa nali nebuuza ku mukwano gwange omwana pharmacy yangamba nti eddagala basinga okutunda mu pharmacy lya painkillers ne postina lyesinga okusinga okutambula nga bwotuuka ku postina osekawo baleeta enenetera okutuuka ndeka Valentine abantu bagula postina minisita ajja kutukuukubi minisita kinno toleeta pozi ya minisita tuli mu kwekalakaasa twagala kumanya oba banaatuliyirira physiotherapist generally bayamba all the time ebiseera ebimu oyinza n'ogenda directly we're advocating about omuntu okuba nti omugongo kuluma bw'otuuka n'ogamba kaŋŋende wani wa physio kati ate awo abantu abamu pagana kaŋŋende muki mu massage ate nno massage naye ekola ki eyamba naye omuntu nga bwe twabadde tugenda okulaba bw'oba olinamu obuzibu obumu tuyinza okuwala okukola ki okukola massage. Adrian kankubuuze usually tugamba abantu nti bw'oba owuliddemu akantu ne bakaba katini kata naye nga tokategeera dduka mu ddwaliro nakibule nga bwe ndi wano nyinza okuzuukuka ku makya ne ngamba nti kati ngenda kunoonya nga just nga batugamba nti ogende for a medical check-up omuntu ayinza okuzuukuka ku makya ne ngamba nti kati ngenda kunoonya physiotherapist tunoonya ba physiotherapist ennaku zino ne scope n'ebintu ebimu bitandisa ogenda okukolako mwemuli ebintu mental health ulimba physiotherapist because we are the movement experts we can prescribe katife n'eddagala lyensinga ogaba exercise tino gikola emirundi 5 emirundi 10 ku makya emirundi 3 olunaku kano ka exercise kakola emirundi 10 ku makya mu afternoon ne kawungeezi naye n'ebyo we have even teaching tulina n'abantu betusomesa relaxation, deep breathing exercises. So even mental health is becoming part of physical therapy. Kubanga eddagala bamaze dukozesa nibaga naye kati endwadde ezimu waliwo omuntu oba olina stress ugenda omulaba therapist asobola okukola ki okuyamba which exercises to do to help you relieve your stress, how much physical activity do you need in your body. Okay. Nali depressed naye yetaga physiotherapist? Ali depressed bamala okulaba psychiatrist kati wantu tulina physical therapy kati nze ndi physical naye bwamala okulaba the psychiatrists, psychologists, mental clinicians ayinza okujja ewaffe then we complement where there's a lot of research now done that supports exercises and physiotherapy in rehab for depression. And exercise is one of the major things in managing depression. One of the things abantu bayitamu depression gye basinga okufuna is withdrawal from activities omuntu neyekyawa. So when we get you back into okola exercise, we can rejuvenate you to pay attention to yourself. So exercise is very important. N'ekintu ekirala n'ebintu other modalities. Omanyi ba physiotherapists abamu bagamba they want to distance them. Tubaganya nnyo okwogera ku kintu kya massage as part of treatment modalities kubanga abantu abamu balowooza it's the major role ba physio kyebakola ki? Kyebakola. Lwankubadde tulina bingi nnyo byetukola naye ekyo kyo kyayangwa kati aba physiotherapists abamu they don't really to associate with massage, but then we are not saying that there's room for people who have learned now we call it soft tissue manipulation. Ojja kukola physiotherapist bigambo nembifuula binene ate bw'okifuula ekinene ekizibwala nnyo kinyinyula omuntu soft tissue naye ezo skills the physiotherapists have zibayamba okola kino omuntu alina depression while you're still seeing your psychiatrist. A physiotherapist can help you on in physical ways of getting you back online. Okay. How do I tell physiotherapist omutuufu kubanga kati wana Uganda tulina obuzibu ojjukira ebiseera sawuna we yagira
almost buli kayumba wagendanga nga waliwo sauna so luvanyuma nnyo ne bakizuula nti okay sauna entuufu eyinza okuyamba omuntu n'afuna n'ekigendererwa erina kubeera bweti awo ne batandika okubuggala so how do I tell nti ono omutuufu? Unfortunately, waliwo systems kati ba physiotherapists when you've trained you register with the Uganda Allied Health Professionals Council. Nira ku website eyo osobola okukola ki okulabako nti ono physiotherapist are registered, and when you register as a physiotherapist you get a practicing license. License egwako buli mwaka olina ogikola ki ogirenewinga, and that will guarantee you that it's a qualified physiotherapist. However, there's a need for physiotherapists. The numbers are still very low, and we are trying our level best to kwongera ku numbers z'abaana okusoma ebintu bya physiotherapy. Okay, physiotherapist, that word. Omuntu okibeera nga bole Adrian, do we go to school oba engeri gye tulina abantu ng'olwokuba alina talent nga mu kintu mwali alina talent oba tulina essomero gye tugenda, you never know, oyinza okuba nga waliwo omuzadde alaba alina omwana we and ebibuuzo bya senior 6 bigenda kukomawo, they are not even sure cost gy'agenda kukola. Kakati kali twali wano abenga bibe bayonga bannakanwaji bwe bayonganga ate nga byensamba naye okuba physiotherapist is a training. Mbara University has a bachelor's degree in physiotherapy. Okay. And now in Uganda Allied twagitanga paramedical when nasomeranga. There's a program for physiotherapy. It's a diploma program. Then wamaze okusoma diploma program you can upgrade to your bachelor's. Ecury College in extension program. Mbara University has started an extension program abana basoma diploma to progress to a bachelor's. Very soon we're going to have, I think, Rubaga Hospital negena kuba ne training program ya diploma, and God willing another program we think in Chiunga will be starting of training abantu okuba physiotherapists. So far we have those physiotherapists who are trained, the numbers too tunile okuva mu ssomero nga lukaaga, but we want to push the numbers ideally tuli million nga atano in Uganda. So abantu lukaaga babere batinenya lukaaga, so we want to see singa tufuna omutwalo gw'aba physiotherapists ate nga n'emirimo egy'aba physiotherapists gyeyongera weegiri. Okay. Njagala tutunuulire endwadde ezeetaaga emirimu gya physiotherapist. Endwadde nga bwe nagambye nti physiotherapist asobola okukola ku muntu okuva nga tonnaba kuzaalibwa nga maama ali lubuto. Omukyala bazimba ebigere, abakyala balumwa emigongo, ate nga batugamba nti bwe batubufuddeeko obwo obuntu obumu tuna omukyala ne bwamala okuzaala bayinza okusigala mu mugongo gumuluma okuva munali otulonda omwana omugongo gwagana okukola ki okuwona. So ba physiotherapist bakuyamba oba omaze okuzaala ne bajja abamu waliwo abaana nga bayagala nnyo kituyita women's health nga bakinyumirwa nnyo bakoze research, and it's a very big program in Mbara University. They're encouraging abaana to get into women's health. Nebaddamu okugamba owundo otya ng'omukyala, omwana omuyonseza otyo n'omusitula otyo obutalumwa mugongo, kati n'otandika okukula omwana oyinza okufuna obulwadde ne bukulemaza. Nagamba genda abeeki physiotherapist. Bw'otandika okukola abantu batuula mawofiisi emigongo giruma, ensingo ziruma, nibagamba you need a physiotherapist. So ate bw'ogenda okaddiwa ndowooza it would be a very good thing to plan nti omanyi bagamba retirement goals. Some of the retirement goals people should have is to afford a private nurse, a physician and a therapist. Awo twatandikira. Well, tugenda kubanga tumulamu, but twasobodde okuba ku Colos Wellness Spa era nga batwogedde ku nsonga ey'omugongo. Usually batufuna obulwadde bw'omugongo batugamba ekisooka batugamba we go for massage, ekyokubiri ne batugamba exercise, but usually tukola exercises eziri enkyamu. Kakati physiotherapist ono Adrian Kakoza ogenda kubanga olaba engeri gy'annyonnyola gy'olina okukikola muti ne bw'obeera ewaka naawe osobola okukikola n'osobola okwetaasa ku bulumi obw'omugongo. Tugenda kumulamu katini tovaawo.
eddagala ly'amaanyi ndiguzi, sabbuuni muguzi. Naye basawo batugamba si kirungi okunaba ne sabbuuni mu bitundu byaffe eby'ekyama. Saze magezi ki okuba omuyonjo? Oli mutuufu. Nga bw'olaba mbu omuntu tasobola kuyisabuyisa mazzi mu kamwa n'atukula. Era bwe kiri ne mu bitundu byaffe eby'ekyama. Shana Herbal Gentle Wash ly'eddagala eryakoleddwa okunamba bitundu byaffe eby'ekyama nga terina bulabe bwonna. Liziza endwadde z'ekikaba nga UTIs zimbako n'omukyalo kuva mu akawo akalungi. Okakasa? Ye, nze ne famire yange lyetukozesa. Aleetaaze ojja gisanga mu supermarket ne pharmacy zonna okutonola eggwanga. I'm Dr. Mirembe, and this is the NMS Health Moment. Are you tired of making unnecessary trips to see the doctor? You simply have to take charge of your health today. Maintain personal hygiene and sanitation. Wash your hands thoroughly with soap and water after every visit to the toilet and before eating to avoid contracting and transmitting disease-causing germs. Make sure that the water you drink is boiled so that you don't end up suffering from diseases like diarrhea, dysentery, cholera, or any other waterborne diseases. Prevention is better than cure. Be responsible. Live healthy. This health tip is brought to you by National Medical Stores with support from the Ministry of Health. NMS, passionate about your life. What do you want your baby to become? Every parent desires to have a healthy and successful child. Therefore, it is important to prevent the diseases that may affect your baby's life. Pneumonia and diarrhea are among the diseases that kill children under 5 years. Pneumonia usually starts with a cough, which later turns into fast and difficult breathing. Diarrhea, on the other hand, is the passing of watery or loose feces more than 3 times a day. You can prevent pneumonia by keeping your baby away from smoke and taking them for immunization. Diarrhea can be prevented by washing hands with clean water and soap after using the toilet and before feeding the baby. When a child has diarrhea or pneumonia, take them to the health center immediately. Tukwaniriza ku Late Secondary and Vocational School Bulenga senior esooka okutuuka ku y'omukaaga. Tulina Late Nursery and Primary School Bulenga okuva ku nursery okutuuka ku P7. Tujaguza obuwanguzi mu bya science nga tulina laboratories, library, computer lab ate nga n'endya y'abayizi nnungi ddala. Tutendeka abaana empisa, ebitone, okweyimirizaawo mu bulunzi n'obulimi, ebyenfuna mu ndabirira ey'omulembe n'okutya Katonda. Amasomero g'abawala n'abalenzi ab'ebisulo n'abava waka. Tuterekera abayizi ensimbi ez'okusoma ne tuzikubisamu emirundi 3 ne bazisomamu emyaka 2. Tugaba basale z'ebitundu eri abayizi abasoma bulungi, bamulekwa n'abeefuna entono. Linnya takisi mu paaka empya ku siteegi ya Buloba Bulenga. Hello, Lola. What do you want? I seem to remember that a Lolita who lives here owes me one. Oh, I'm not going to bed with you, so please leave me alone. If I were you, I'd think twice before you decide to turn me down. You heard her. Stop annoying her. Who is this guy, huh? Who does No, Professor! Hey, easy. What are you doing, Damian? What are you talking about, Mom? You're planning to bring that woman into the company now. What for? What's up, Mom? What's the occasion? How beautiful. Why don't you invite us? Damian, we were both all right. Omugongo guluma n'okwebaka omugongo gukola gundi bubi kati tukyali ku sciatica eri gye twagambye osobola okufunya amaviivi gano gombi olumu omutwe omugongo gumuluma nga talina na buweerero naye nga bwayebaka wansi oba n'ofuna dining table nowebaka ku seminti oterako ki amagulu gano ne gabeera nga entebe egakoze ogawanise ku ntebe kiyamba olumu okukendeeza ki obulumi mu mugongo
naye bakuba nti tukyali kweno naavu eri stretched tuyinza okusalawo waliwo exercise eyo n'ogezaako okusitula ki okugulu exercise etuyamba okustretchingira ddala ki sciatic nerve eyo tugistretchingira ddala tukikola emirundi nga 10 oluvannyuma lwakuba nti omugongo ebiseera ebisinga bw'otandika okuba n'obulumi abantu batera okwewala okukola ki okukola exercises kati bwe beewala okukola exercises tutandika okufuna kye tuyita stiffness ti omugongo gwalekeraawo eri disiki gye bakugamba nti yali ekutte tekyalimu naye lwakuba obadde tokyagukozesa omugongo gutandika okukola ki okukaluba stiffness nti nga oba ne joint nti joint madde sikyagikozesa nkutandika okukakanyala kati olumu tuencouraginga n'omuntu okukyusaamu as long as the pain doesn't what tekuaffectinga ne tustretchinga ebinywa by'omu mugongo olulumi bwe tuba nabwo bwe twagambye nti nerves zino ezimu zijja ne supplyinga mu maaso g'ekisambi wano weyongereko ku action end y'ekitanda oba ng'olina obulumi mu kisambi mu maaso kyoyinza okukola kyekino okusitula okugulu kuno okugulu okuzza emabega asitula n'omutwe and take this leg down neera ogumundi gumu and you can keep bw'obanga pain gy'olina eva mu mugongo n'ogiwulira nga eriki ejja mu kisambi ekyo kituyamba okukola okustretchinga ebinywa byawa by'omu maaso naddala nga bagambye nti olina prolapse disc ku L2 ng'obulumi bujjawa bujja mu maaso wano bwe wati naye kino omuntu kyolina okujjukira nti olumu obulumi bubaawo nga weetaagayo okumirayo ka pain killer okuyamba okukola ki okukendeeza ku pain osobola okukola exercise pain killer nungi kuba zituyamba okukola ki exercise naye ate si ze zijjanjaba ki omugongo pain eba etugamba nti olina ki ekizibu kiyinza okubeera nti ebinywa biri stiff oba byekuta ebadde tebikola oba kiyinza okuba nti ebinywa joints anti oluganda joints munda omwo ziri ki stiff naye ate emigongo egimu oluusi gigaana nokukola exercise ziba gikoze eki kigaanye kubanga nerves ziri bwe ziba ziyita mu magumba munda nga tezinaba kufuluma waliwo ekiseera ekituuka obugumba obwo ne bukola ki ne bwekwata ekintu kye bayita lumbar stenosis tulaga nti amagumba geekutte olumu eyo pain eba nzibu kati awo nga wetukubira mikwano gyange Dr. Mugalula Rodin Dr. Nyati aba spinal specialist ne bayamba omuntu okukola ki okudecompressinga nerves ezo. Yes, bwe bityo ate ebintu ebyatambudde nakugambye nti bw'olabaako ojja kumanya ki ky'olina okukola ne bw'oba nga oli waka. In the meantime, Olivia Montana ne Lydia Nabulia, thank you so much for watching. Yona Njemuli Kose Gasarasi naye webale nnyo ekibuuzo ngenda kubanga nkibuuza Adrian asobola okubanga atuddamu takoyiseewo birthday ya mukoddomi otebakutwalako gwagaba yakugabira mukoddomi wange Kavuma Paul gwamuwa yakuwa nze mmwe mwanyinaze gwamuwa kale mutomere birthday olwaliro mwami Kavuma Paul amazaalibwa amalungi ssebo. Alright, so twagaliza amazaalibwa amalungi and of course everyone else was born today. We wish you a very happy birthday. Yes, Dr. Kwebyo tugambye waliwo agambye nti okay muli bakugu nnyo mu kuyigiriza exercise entuufu ku buli muntu yenna alina ekizibu kya movements z'omubiri oba omuntu afunye tough treatment ng'abalwadde ba cancer. Thank you so much for watching.
Waliwo question gye mbadde njagala okubuuza ntutandikira exactly. Namirimu Shamim agambye nti nina pain mu mubiri now 2 days nengendako mu scan ez'enjawulo naye bagamba tewali buzibu. Abamu bagamba gas mungi naye siinaawo njawulo. Olumu n'abantu bagamba nti abasawo ba physical therapists tetusobola, it's very good nti olumu tusobola okunyonyola ekintu omuntu n'okimunyonyola naye ate ffe tetukeberera ku remote omuntu oba olina omulaba. Yes, olubunyonyola bagamba batugamba nti bo alina omuyunzi akwata agamba genda ajja kuyungira ewaka. Nabiwulirako nga tukula nti obeera wano omuyunzi ng'ali eyeekayunga ng'owulira bulumi n'okuba enduulu naye nga tolaba nakukwatako. Akakyasinza okunyumira naye naye kati ffe tetusobola kukola ki kukikola. Right now Kampala tuyinza okuyamba abantu okumanya ba physiotherapist mbasanzeewa. Kibuli hospital ena ba physiotherapist, Mulago hospital mulimu ba physiotherapist, Ekiruddu waliyo ba physiotherapist, Kawempe ena ba physiotherapist, waliwo SAS clinic waliwo physiotherapist, physique physiotherapy service, physique physiotherapy service Kamoja noba ina ba physiotherapist. Entinda tuyinayo nerve and bones, waliwo ba physiotherapist ku nerve and bones. Waliwo ne Rofeka mukwana we Priscilla Ndonga atukola abantu ku surgery ne Rubaga hospital. So the beautiful thing is within Kampala tugenda tufuna ki physiotherapists in those physiotherapists spread all over. Ne Masaka waliyo mukwana we bayita Pascal Chom abeera mu National Referral Masaka abajjajjange we babeera okuyamba abantu. Naye nga bwe twadde tulabye eggulo tubadde olabamu eyo video twadde mu kiteepu ekya radio okulaga omuntu obulungi bwe kubeera nti olumu abantu bagenda ne balumwa ne bafuna obulumi obwo buva mu mugongo ne budda wansi gye tuyita sciatica. Sciatica eyo ne bali abakyala bwe otwala ab'emitiana nga baga nti basobola kukola ki bakulubizibwa n'ogenda kabuyonjo nti naavu ezo ziva mu mugongo baga nti bagambye akagomba kakola ki kaseseetuka. Akagomba ko bakaseseetuka ne kaleeta pain eva waggulu mu mugongo ne kawansi ne kojja wange yankubidde essimu nti bamugye ebukoma nsimbi omugongo takyasobola kutambula kubanga bweyali akutama nawulira akantu akola tu ne bamugamba sikyasobola nakutambula nti naavu zezo ziba zireetedde ki pain okujja ekyo kye bayita omugongo kwekaaka. Omugongo okwekaaka. Naye waliwo omuntu tulina exercise nga bwe twazirabye eggulo ze tuyita extension exercises okuyamba omuntu okuzaayo eggumba eryo. Naye n'ekirala nti abantu bafuna obulumi mu mugongo omuntu omulenzi okugamba totambula tokola ki beeraawo nga weebase omugongo guleke gwejja okuwona ate ekyo tekiba ki kituufu olumu oba togulemazaawo oba oyongera gulemaza. Ne bwe tutandika okukolamu exercise mpola mpola lozajja bakuba tulaga bu exercise obwo omuntu nga yebase ku lubuto n'osindika ki omugongo buyamba pain yogenda ng'ekola ki ng'ekendeera. Omuntu watandika okukola exercise pain egenda evaayo wansi oyinza okuba ne pain ng'eva wansi mu kasinziiro negenda ng'eyambuka mpola paka bwesigala ki mu mugongo. Olumu ne bagamba tumuwe n'ekisipi ekyokukola ki ekyokwesiba. Ekisipi ekyo kiba kirungi naye ate tekiwonya. Abantu bamayinza okugamba nti nze bwe mba sambadde ekisipi ekyo omusawo bwe bakikuba bayinza okugamba nti kati kyambalemu okolemu ka exercise nga bw'okijjako. Naye omuntu follow waffe omu agambye cancer nti yes ba physiotherapist n'okuyamba abalwadde ba cancer kikulu nnyo. Nti edda twalowoozanga nti bw'oba olwadde cancer omulwadde tolina kukola ki kutambula. Naye kaakati ate tugenza okulaba nti exercises within the regiment ya chemotherapy eyamba nnyo okurejuvenatinga omuntu. Edda bagambanga nti bw'oba olina gundi mulwadde wa mutima talina kutambulako mulwadde w'omutima atenza ow'omutima maama kati ate naye tugamba nti omulwadde w'omutima namukwano gwange Namasembe
Namaseme Helen ali ku Heart Institute bo bakugu kati mukosa exercise abalwadde b'emitima bayamba so olaba nti scope y'omuntu asomye physiotherapy ebachi very wide twaliwo kati bali bakugu mu bantu abalwadde b'emitima ne bamuyamba okukola exercise ziyamba ku mutima kati abalwadde ba sukaali abamu bagamba nze nina sukaali olaba okutambula mu ddakiika emu bbiri n'atuyana n'atulukuka sukaali wange alinnye nobasanga bagenda okukola exercise abamu bagamba bagenda mu sawuna kakati ekisenga okunyuma awo njagala tutuukewo nawe mu sawuna abantu abamu baloobuukewo dokita tuveewa tuveewa tumaliriza eri tugenda kudda kale maawe Okay, Margaret Sabire agambe good morning Josh and Dr. My mom alina emiswa ku magulu naye mbu tegamuluma, is it normal? Amagulu gaba n'emiswa anti waliwo gino kandage kontumbe waliwo gino ekivayo bwe giti ne gizimba ng'omuntu omulaba atambula naye ng'alina emiswa egizimba bwe giti ku kugulu egyo bagita varicose veins egiteewo okujja ne gizimba wabweyo ne girabikira ddala naye ng'omuntu yandibadde kafulu ate mu ebyo omanyi nga bwe ntera okugamba nti mu busawo akuba plaster tasiiga langi obanga musawo muganda yakuwa eddagala eribanja yakuwa eddagala erya gwobanja omusawo muganda akuwa eddagala eribanja nakuwa eddagala baleme kubanja kati imaginira kakati tuli kwelebo abantu abamu baba nezo varicose veins nga emiswa giri nnyo ku magulu kiba kirungi okulaba ba physician oba ba cardiologist to rule out any other complication kati aba bamuza okugamba tolina kizibu ffe tuyinza maama omuyamba okukola exercise amaanyi okuba n'amaanyi mu magulu kubanga abantu abamu bw'alaba emisuwa ng'egyo agamba nze ntya nogitambuza giyinza okwatika gijja kwabika kati ate bw'agala nogitambuza n'atandika okunafuwa ebinywa ne joints. So bwaba tewali pain nga giri awo bubeezi, no reason for alarm? No reason for alarm. But I'm not siri kafulu wekyo so kugamba there's no reason for alarm okujjako she has gotten a clear say from her cardiologist or physician. Okay. Well, ebibuuzo byammwe nja kugenda maaso nga bwe mbibuuza nga bwe tugenda maaso mpola. Obulwadde buno obw'omugongo mu baana bo abaana mbayamba batya kubanga era owulira abaana nga they keep complaining akolako akantu katini omugongo ne kubanga kumulumba omutumye ku mazzi of course abamu banafu tebaagala kukola but in the instance nti ddala kituufu weekiri nze nasomera edda twali twagala naffe okulwalako ku ndwadde ezimu waliwo endwadde ezatunyumiranga bannange gundi alwala athma tayera gundi alwala ulcers nga baba bagenda twabitanga busikibe ne bakuwa magnesium wanyina ze namukwaya Doreen ye yali takolerako ddala egutta bingi nga yalwala kakati abaana abamu indeed bagenda ne balwala ki endwadde ez'omugongo tulina kye tuyita idiopathic scoliosis. Idiopathic scoliosis nti abaana batandika naddala abawala within the 10 years myaka 12 bagenda omugongo ne gutandika okukola ki okuba ne scoliosis gwe mugongo kwewetamu ku side ne gutandika okubaluma and kibeera nnyo mu baana abawala so we start doing exercises at a very early stage to correct that back. Now baddukirako n'okulaba orthopedic surgeon ne tulaba ne bakuba x-rays, is it increasing? Naye ate n'abaana abalala ennaku zino ensawo zebakola ki zibasitula abaana basitula ensawo nga zizitowa ate n'ekirala ti abaana ebitebe obasanga batudde mu sofa set bonna batudde bali bati balaba tv okuva ku makya paka kawungeeze n'avaawo ogaa nti nze ndi ku video game n'avaawo n'ateekako ogusawo ogukola ki oguzitowa. Indeed these children nowadays tebalina a lot of physical activity naye kye tuba tulanga n'omugejjo gweyongedde muki mu baana ffe twabeyukanga n'otuuka okutuuka okulya ekyemisana nga we n'ogubye naye abaana b'ennaku zino bayonjo nnyo ffe twalina badduka but they're lacking a lot of physical activity kubanga akagaali twakavuganga ne tukeetolooza so lack of physical activity yereetera abaana abato abokukola ki okulumwa emigongo.
Well, atabo ba twogera ku nsonga eya post omuyunzi physiotherapist era nga bw'obanga olina ensonga zonna ezibadde zikwatagana omubiri gwo tewetegeera bulungi obulumi buvaano budaani y'ensonga lwaki tuli wano olwaleero. You can go ahead on our social media pages n'obuuza ekibuuzo kyo, nja kuba nga nkimubuuza nga kikuddamu ne mu maaso awo bw'ona okuba essimu ajja kuba nga akuddamu. Adrian, waliwo obulumi obuva wano ku nsingo within a few seconds omuntu ogenda kulanga n'omutwe gutandisa okukola ki nga gutandisa omuluma gutandika n'omububba. Awo physiotherapist onyambye otya? Ensingo enyuma nnyo. Mu nsingo muno tulinamu amagumba 7 gajja okuva waggulu mu mutwe paka wano gatuukira omanya anatomy waliwo okusoma omubiri kati gezaako okunoonya tulina gye tuta cervical ate bwe nziyita cervical ate omuntu ajagamba waliwo ne cervix naye kati nange neewuunya lwaki eno cervical bones teziri mu cervix wansi olw'ekigambo cervical bones zirina nerves eziva nerves ezo ne zijja mu mukono oluvannyuma ate tulinamu ekinywa ebimu ebiva mu mugongo eno ne bijja ne bikwata ki ku mutwe. Naye abantu abamu balina ekintu kye tuyita tension headaches nti omuntu atuula for long bwe twatandika okuba ne problem twagambye mu mugongo bw'otandika okuba ne problem mu mugongo obulumi obuwulira muki mu kugulu n'omugongo okuluma. Naye naye bwetandika okuba n'ezo prolapse discs mu nsingo ebinywa bitandisa okwekwata mu nsingo abantu bafuna eyo tension headache omutwe gutandika okuluma nga gujja ki mu maaso. Awo naye waliwo exercise ba physiotherapist babakola naye waliwo kati ate abakugu abamu bamanyi okukola manual therapy naye Dr. Krishna naye sibagambye ba physiotherapist ate ennaku zino tuli b'amaanyi kubanga ne vice chancellor wa Victoria University is a physiotherapist, Dr. Krishna. Ne omwami omumakumbi abasawo abamu aba physiotherapist bamanyi manual therapist omuntu omubagamba simanya bone alignment ne bagenda ne bakyusa ensinga eyo balina okubakola n'ensingo n'ogyanga then they manipulate the neck neyamba ki tension headaches okola ki okugenda. Abantu abamu bagamba basanyalala muki mu ngalo nga bwe twalabye bwe twabadde kukola nti oli asanyaladde muki mu ngalo. Nera si waliwo exercise tukola abantu abamu bakozesa electrical stimulation oba ultrasound therapy okuyamba nerves ezo okola ki okuta. Then tulina issue nedda kanzireyo ku nsingo. Imagine omuntu ali waka and bwe mba ndi waka mba nina kikola ntya? Oli waka? Bwe oli waka tulina exercises okukola ezituyamba okukola ki okulongo. Naye ate waka it's not as common abantu okuba nezo endwadde nga bali ewaka, though it happens. Kiyinza okuba kujjajja aluka oba omuntu waliwo n'abeebaka obi oli n'azuuka n'agamba n'azuukuse nalwadde ensikya ogimanyi ne bateekamu akaso mu bulago bajjajjaffe balina amagezi bakuteekamu obuso nga bwadda nnyo. Obuso si bwadda. Omanyi kyensinga okwagala ekyandeeta okusoma physiotherapy, there's nothing that as good as that has ever happened to me than being a physiotherapist. So I love being a physiotherapist and I love people. So in most cases ntera okutunuulira ki kye twakola locally, what's its relevance, kubanga nera culture yaffe erina ebintu bye baakolanga edda bye tukozesa. Edda abantu abamu baalwalanga ne babateekako ekiyinja ku mugongo, ekiyinja ekyokya oba ne bamuvumbavumba ne bakwata ebisanja ne bayiga omugongo nti ate bakikola ku makya nnyo bw'ozuuka ku makya ne bakwokya ebisanja ku mugongo, which I think is therapeutic and it's a good treatment. Kakyovula nga namanya ki obuso bwe ngenda ewaffe eyo mu kyalo emawogola mbeera n'abantu onyumye nabo ne bakubuulira, because being a physiotherapist is knowing people, is liking what you do. So since I'm passionate about it, manya nti jjajja baateekangamu oluso mu bulago okujjanjaba ki ensingo.
kati abajjanja b'ensingo omuntu aba yebase ku piro olumu nga piro kabi oli nazuuka ng'ensingo tekyasobola nakukola ki nakutambula nazuukusa ensingo gali ludda lumu kati bw'obeera eyo waka ensingo n'ozuuka ng'ekuluma oyinza okukwata kitawulo n'okiteeka mu mazzi agookya n'ogenda ng'onyigako mpolampola ate sikunyiga kuli okuluma kubanga ffe tumanyi nti okuwonya olina okuteekawo ka pain olina okukola ki okubeerawo naye katukwatako ki n'oteekako amazzi agookya n'akaziŋŋoonyo baakakozesanga ewaffe bw'obeera nga olina akaziŋŋoonyo oyinza okuteekako akaziŋŋoonyo n'oginyiga mpolampola nga toleeta nnyo ki bulumi ensingo n'ogezaako okuba nga okikola ki ogitambuza. Tulina bannaffe abakola ennyo ma office n'atuula okuva ku makya lwe yatuuse paka lwaggulu kuddayo eka ojja kulaba nti okutuuka ng'ekawungeezi oba ennaku 7 zigenda okuggwako ng'omuntu alumizibwa ekifuba ng'omuntu alumizibwa omugongo ng'omuntu alumizibwa ensingo. Oyo nga physiotherapist omuyambi otya? Ate ekisinga okunyuma be bantu ababeera mu mawofiisi. Abantu bagenda batuula ku office okuva ku makya ensingo nga bali ku kompyuta naye oba oyagala okumanya obuzibu abantu basinga okugenda ba accountants nga onaku z'omwezi 2 omuntu stress basooka giwulira muki mubulago nagamba I'm so tired, I'm so stressed. The first place they touch is the neck. So abo omuntu oba otudde once in a while in your office, you can stand up n'okola ki nakolamu you exercise your shoulders, move your shoulders. Even after 30 minutes when you're sitting, try to stretch your neck. You stretch your neck a bit more. You can try to reach out as much as possible to okugolola ki omugongo. So one of the exercises would recommend for anyone sitting in office after a long day. N'omuntu oyinza okusina mu office manya abantu baffe wansi eyo mu arcade balina obutebe obwo obuwanvu kwe batuula waggulu bwe bati anti abamu arcade balina obutebe bwe batuulamu nazigawo bati nga counter eri waggulu agamba webbeera alireese owakanyama obungi enseenene ate babugattako enzige enzige tugenda ziri ezo zinatuuka ku baganda bange ab'omunyendo. So oba otudde you can start by stretching. Then you can take your things to the front. You can try to stretch. These are simple things. Every now and then, every after 30 minutes, you stretch your neck out. And these are basic, some of the exercises that you can keep doing. No chetekam that you get up and you stretch. You get up and stretch. Kubanga omubiri gwaffe it wasn't ideally meant okuba nti guli once all the time. That our body wasn't meant to be sedentary. Ne bwoba oti waka abantu bagenda ne batuula binge watching kati nga weekend ngeno abeera ku revenge engeri gy'amaze wiiki namba ng'akola so Saturday bwetuuka n'agenda afuna series nga 20 n'agenda mu buliri laptop n'agiteeka n'ateeka laptop ku bisambi n'abeera mu buliri n'alaba okuva ku makya paka kawungeezi kati naabo batalina ba valentine afe abasajja tugenda men's conference waliwo men's conference egenda okutandika. So because people sit and they keep stretching omugongo ebinywa emabega nebeera all stretched out. Ng'oli atudde ali bw'ati agenda okuvaayo agamba omugongo gunnuma ne badriver abamu abavuzi ba long trips tuli atula mu motoka ng'ali bw'ati agenda okuvaayo n'adde nva bwenti motoka nempula omugongo akola ki mugwawapwa naye kyandibadde kirungi kati ate abantu abatuula nga badriver toli bw'oba otudde for long period of time you can get akapiro nga kano n'okateekayo to support your back and you sit with your back straight up.
Okay. This is a very right posture okutuulamu. All right. Adrian tugenda kumulamu bwenkoma ojjukira waliwo enage nti tubuuke tunadda okyajjukirawo wetugenda okubanga tandikira then tulabe n'ensonga eya massage during n'ogenda ku massage kali kabadde katiiza information yona ate twagimazeeyo. Zaha Hassan agambye nice show. Nabufo Sauda, thank you so much for watching. Nabuyondo Lazia, Jocelyn, you're looking so good. Thank you so much for watching. Hope Fever and everyone who is watching Masters on NTV, Nespark TV, mwebalenyo mwebalida. Tugenda kumulamba tudda musawo yaffe yokubi tugenda kutunulira ensonga eya massage. Diro oyina ogenda, oyina kugenda wa, oyina kikolotya, ani ayina okukikola, okikolotya bw'obanga oli waka. Then ate awo oluvannyuma era tujja kubanga tulaba ku nsonga ya ze sauna ne steam bath. Uganda's best female vocalist Valentine's Day ya 10 February au ku Hotel Africana okuingira shilingi emitwalo 10 emeza milioni 3 nga 15 February mu Kono Colin Hotel kuna mkaga Masaka Maria Flow abiri mu Jogize Buraga abiri mu Biri Mbarara abiri mu Satu Lyantonde una shilingi omutwalo gumu muleto bwana bu eryange birikiriye bwana bu gutsija mujje tutikula ku Valentine's Day no Hotel Africana ni reba na makula Duagidwa Jude Color Solutions Musa Bodeka Twe Pacific Carbon Amadaga Jessa Hora nebitegekebwa Kati Hivansa. With Western Union, you can send money around the world. From a 6,000 Uganda shillings transfer fee, send money quickly and reliably. For cash pickup at any Western Union agent location abroad, visit a nearby location today. Freedom City ku Valentine's Day tugenda ku Freedom City okuyingira emitwalo ebiri ate awalala mutwalo unanambarala Kaji Motel nga mwenda kasanga liko Afro Club 15 ku Darina Zekawada 16 Michiana 21 Entebbe Chitoro 22 Holy Family Nasana 23 Sibyangu Standard Hotel Natete 27 Gombe 28 Mpigi 29 Mbiko ekyuma kya JJ Sounds On the next episode... Are we speaking in metaphors? What? If that is the case, Mr. Vice President, then let me remind you that a fish rots from the head. I'm so sorry. We need a medic on the green. There's something wrong. Sir? Madam Secretary, if you will place your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me. I will faithfully execute the office of President of the United States. Okay, I know that they told you where they found me today. Honey, it's your life. You're an adult. We can't interfere with who you decide to date. Believe me, I learned my lesson there. I saw your presidential pardon. I saw your national security advisor appointment. All right, I'll give you that. Erica James really did need to be released. Craig Sterling really is the right man for the job. Ooh. I'm sorry I couldn't let you in on the discussion, but... Why don't you tell Elizabeth what we know so far about Air Force One? System malfunction wasn't a solar flare. They found a piece of malware on the plane, an incredibly sophisticated virus that knocked out every communication device. On the next episode... One, kachino so kigezaako emirundi emeka emirundi 10 ebiri ndowooza neera okira nti bwagezaako okudda emabega wabeerawo engeri ya relief muki mu kugulu okwo 3 naye kati omuntu omwenza okugamba takyasasula nakukola kukikola ekyo naye tuyinza okutandika mpolampola paka bwolera ki obulumi obutandikira ng'olekeraawo naye nga bw'ogenda weeyongera okukola exercise oyinza okutuuka ekiseera bw'osobola ddala okukola ki okusindika omugongo emabega kaakati waliwo ebintu bibiri
nti obulumi obwo bujja genda bukendeera bugende nga buvaawa wansi bugende nga bukendeera ne mu kisambi buggwemu otandika okubanga kati obulumi buli muki mu mugongo naye kino kijja kutwalako ebbanga mu wiki singa emu nga 2 ng'ogezaako okukola exercise emirundi 10 emirundi 3 olunaku ng'ogezaako kukikola ezo exercise zetukola ng'omuntu bagambye ayina back spondylosis oba kati bajja gamba nti baŋŋambye obugumba bukoze eki buvudde mu shape exercise endala osobola okukyuka webake ku mugongo sigala sorry emikono giteeka wansi isitula okugulu waggulu konna 1 okuzaayo 2 3 4 5 ekyo kikola emirundi 10 ne kuno oggulu nako n'okola ki nako can you try nakuno nako wadde sikulwadde naye nako n'okola ki n'okozesaamu nako exercise kati bw'oba watandise ne ziri ez'okusindika obusindisa omugongo otuuka ekiseera nekino kiba nti ekyakola ki tezikyakuleetera bulumi kati awo ng'oteeka guno just put your hand forward omutwe wansi just keep your head down can you lift your hand up ne kuno okugulu 1 2 3 4 and 5 osobola okukyusa ne guli omukono kati bwe tugira ekiseera ojja kukula nga mugumba omugulu tekukyakola ki tekukyawulamu bulumi linda sooka okyuka ebake ku mugongo ng'omutwe guli eri Model waffe Linda, thank you so very much. Webale nnyo kukkiriza okutuwa information nga oyitamu obwo buntu bwobadde okola n'omukulu Adrian. Omukyala Susan Akori, thank you so much. Emulago, thank you so much for watching NTV, watching Spark TV, watching Mwasuza Mutya. Na buli muntu yenna obulwadde bw'omugongo nga bwe mulabye mu kaklipu akakavuddeko, bino bye bintu by'osobola okukola. Tekikwetagisa na kugenda mu ddwaliro osobola okikola, and do not be so busy for your life. Ekyo ndowooza okukola nga kali kabadde akola eddakiika 5 osobola okukoleramu obuntu 10 novaawo ng'oli mulamu bulungi. And sometimes if you don't have time for taking care of yourself, you'll have time for the doctors. Okay, ndowooza ekyo mukiwulidde oba tolina budde kwefaako then ojja kufuna obudde obw'omusawo. Ate bannanga omugongo guluma omugongo guluma sokoleke batugambanga edda nga sinaba kufumbirwa batugambanga nti bw'omala ebbanga nakyo kirumisa omugongo. How true is that? nga tombuza omala ebbanga ng'okola kyosese obusesi takuza Valentine bwe zituuka. No, but that's a question, by the way. Health-wise kituufu ebbanga kati kambuze kumwe abaami bw'omala ebbanga nga tolabaganye na mukyalawo kivaako obulwadde bw'omugongo? ngenda kwogera in 2 ways. Nti ebiseera ebisinga as a scientist nina okwogera with evidence lwaki ogera ku kintu, naye I'm a human being. So and you are a man. There's a cultural context mu bintu byokwogera. So I'm not an authority in your field. Now I'm going to give my personal opinion, but I'm an authority. I love that. Yes. Ekisoka the act ya Valentine ereetera omugongo omanyi by the way ndozaleta maizo ojja kuba alina bayisimu. Trust me, by Saturday olina okufuna abantu bogenda okuwa therapy. Kati abantu abamu bagenda kuba ati broken ndowooza abasawo bwe anti nga betaaga therapy nkubuulidde. Okay, anyway, saying the act
Intimacy is very good for the body. Science, they've proven it increases endorphins. Titwina ekikolwa ekyo kireetera some waliwo ekirungo ekyo ekimu endorphins which are natural pain killers ezijja mu mubiri. Then the other thing, nti back pain emu eri psychological. Nti when you get into an emotional act, kiyinza okuyamba okukola ki? No relaxing. Ate naye ba exercise. And it's also a movement. There are movements done, there are exercises done. However, waliwo omugongo oguluma. No way. So katoyinza nakugezesa. Though ekikuba kitugambye, it's very good. It helps your muscles relax. Bwekibanga kimukkiriziganyizza nga si byampaka kubanga with the right person you're happy enough, ojja kuba more relaxed, or you relax your muscles. There's still some exercise ng'otambuza omubiri oba okola exercise. So I think that's the connotation nti kiyamba okwewala ki okuwonya omugongo. Naye nga tugambye waliwo emigongo, some pain is psychological. When people get into mental stress, anxiety, batandika n'okuwulira ensimu ng'ekola ki? Ng'ebaluma. Abantu ababeera stressed n'emigongo mukitandika okukola ki? Okubaluma. Kaakati awo wadde ombuza ekintu kya massage. Nga tetunagenda ku massage, waliwo abantu ababuuza ebibuuzo biri related, waliwo tovudde ndowooza nandibadde mbiisawo ne tubiddamu then netugenda ku massage. Basirika Alice agambe good morning Josh my climate, maama wange amagulu gamulumidde ebbanga ddene n'omugongo era tumujjanjabe in various hospitals like Mulago, Nakasero, Aga Khan, but no positive response yet. Aga Khan, okay, the last doctor told us maybe she has arthritis. We did physiotherapy but nothing changed. So what can we do? Thanks for such educative programs. Big up my lady. Arthritis. Sorry. Ekirimi kikufumbwa. Ate nno nange nayogezanga ekirimi naye natandika okwogera oluzungu. Arthritis, buli lwolwa ekigambo tis, sinusitis, arthritis, tis kitegeeza okunuubuuka. Nakazi bwatugamba, Farida yatugamba okuba okunuubuuka nti indeed omuntu bw'ogenda okula, n'emmotoka ne bw'ogivuga emyaka 5 tukyusa spare parts, naye ate gwali okyusizaako ddi amagumba go nti otaddemu spare. There's a normal aging process nti amagumba gajja kukola ki? Gajja genda ganuubuuka. Arthritis bwe gatandika okunuubuuka omuntu n'atandika okukola ki? Okufuna pain eyo. Naye abakyala abamu unfortunately batera okufuna ekintu kye tuyita osteoporosis. Naddala mu bakyala kasa batuuka mu menopause. They tend to lose a lot of calcium mu magumba gaabwe ne gabeera ngali light. Aga nti obugumba bwange bagambye buli light nnyo, ne batandika okulumizibwa. So arthritis oyo ayinza obutawona completely. So we get into managing the pain. Omuntu naddala bw'aba ng'alina arthritis kati katugamba ow'amaviivi, twandibadde tu-encouraginga even if someone has pain to keep being active as much as they can tolerate. Kati bw'olaba therapist wo asobola okugamba tukola exercise bweziti kira ku makya otambule. Ate balumwa nnyo abantu ba arthritis nga baakazuuka ku makya, n'azuuka yagamba kabukulu asomba. Jjajja wange agenda, waliwo ali awo Masaka agenda n'azuuka agamba mwami kabukulu asomba, ozuuka n'ogawulira gonna nga gakola ki nga galuma. It's a kind of a normal aging process. But we can keep active. The more people keep active, the less pains they have. That's the most funny thing. So tebalekera kubanga gambye bakoze physiotherapy emirundi mingi, so talekera wasigale nga kyakikola. Active. The therapist should advise them on the exercise they should do at home. Kubanga katwaga treatment, and we encourage so much even with the CPDs we do with our therapists, is to encourage. CPDs is continuous professional development. Wetuba tusoma n'aba
abasawo ate tulina okusoma buli mwaka neera mwami Makumbi Anet Nakalyango bali mu kutegeka training programs za guno omwaka ne mwami waliwo mwami Kakoza Musago Nakasero babeera nnyo mu kutegeka biki bye tugenda okusoma so guno tuba twebangula nnyo buli kiseera abasawo naye kati twansobola okukola we need to do treatments as a patient centered nti njagala nkulabe emirundi gumu 2-3 nkuyigiriza ebintu ebirala byosobola okukola ki kwekoleranga kikwanguyiza obulamu n'abantu abalala abaana obuba olina maama kati nga gyali ewaka muleetere ku bazzukulu bamutambuzeemukko batambuleko ne jjajja bakole ki to keep them active naddala abantu abakulu I love, by the way, my specialty, besides being a general physiotherapist, I love working with old people. Okay. Njagala nnyo okuba n'abantu abakulu. But one thing I've realized, nti bazzukulu baabwe, they have a very good positive impact on them. Neera waliwo abantu abamu benzijjanjaba abalina obulwadde bwa Parkinson's. Yes. Sometimes I notice nti ne bazzukulu baabwe babeera ewaka okukankana kukola ki kukendeera ne bamuwa eddagala nga liganya okukikira in bw'atandika okukwata muzzukulu we. There's an amazing bond between a grandparent n'abazzukulu. Ate ne bataata ennaku zino we're having lonely elders. Abantu nga bakuze babeera bokka naye bw'aba n'abaana be ogenda okulaba nga essanyu lizeemu ate osobola n'okukola exercise nagamba kambalegemu nange nsobola nsobola okutambula n'okuzinaamu mpolampola zinamu abazzukulu. Mu Bungereza eyo bakola ne dance class z'abantu abakulu. So bamaama ate kujja tulina ennaku zino nti abazadde abo basobola kuba nze jjajja wange yanfunyako n'abasomesa ba coaching ng'abaleeta ki ewaka abasomesa batucoachingira ewaka. So sometimes now it will be good to give back to your parent. Nomugamba kifo ky'okusimba line mu ddwaliro kamusindikira omusawo amukole amulabireko ki amulabireko ewaka. You see, I don't know how I can put it. Naye we need a lot more attention to the elderly people. Ate basenga kwetaaga kwagala na bafaako. Okay, basirika Alice mama asigale nga akyala ba physiotherapist we asobola okubeera obulungi. Tugume Phillips agambye morning NTV. Tugume Phillips from Kasambia Mubende. Doctor, thanks to save people's lives. Naye nina ekibuuzo kyembuuza. Nina omukazi alumizibwa omugongo ate n'ekirala alina lower abdominal pain naye aliko family planning. Simanyi oba family planning yebireeta. Kati nga bwe tugamba nti akuba sementi akuba plaster tasiiga langi. Kati omuntu aba alina abdominal pains alina back pain kati awo nsooka ne mugamba sooka olabe ki gynecologist. Okay, the fact that mukyala alabe dokita abakyala kubanga ate gynecologist yakuuka mwaka akatundu ako kafulu nnyo ate nze nekuguka mu biki buli omu abaako n'akantu ke kasobola kati bamu okulaba gynecologist anagamba nti engine awantu awo wali safe nga nze mutandikira. Okay. Naye nga general information waliwo any relationship between family planning ne back pain? Family planning and back pain, not really. Okay. But abdominal pains, when people have got PIDs, pelvic inflammatory disorders, into bafuna infections, nezetachi, back pains. So Akori Susan, you know, there's the women specialist. What was by the this time the government is doing a lot of great work in building up hospitals, amazing hospitals. Akola mu women's hospital Mulago. Kati abo bo abategeerera ddala nga ne bagenda kolisibanga atalina kizibu bw'otuuka wakori she can tell you what to do mainly. She's done doing women's health. Okay, Tugume Phillips nja kusabanga Dr. Bwagedde ndowooza omukyala soke alabe gaina then tujja kubanga tutandikirawo. Anita Akonda agambe good morning. I always have tension headache and when I go to the toilet when I try standing up I feel paralyzed in my head. Tension headaches. Now the person's talking of tension headaches. That would be like, okay, I'll get interested. Naye omuntu oyo bw'agenda mu toy n'asituka n'aba paralyzed. Does she get paralyzed bw'ayimirira in other places? If this person, it may not even be paralyzed. Waliwo abantu abamu when they're getting problems with their heart in the initial stages, to the pressure
fluctuating eka nti omuntu ogenda okwimira olumu ogenda okulamu engeri yakamunguluze bw'aba nga atudde n'ayimirira nawulamu kakamunguluze ako kyandibadde kirungi nnyo to visit a cardiologist or a physician as soon as possible, because of course the pressure changes today and when you're standing, but when people have got that surge, it's something an alarm of a physician that wange. So I think about every time they wonder why I keep talking of different specialties. Mu busawo buno kizibu nnyo okusanga omusawo ng'agamba akuula erinnyo najjanjaba eriiso n'akola ki ate kizibu nnyo nokinyonnyola kubanga abantu abamu bagenda mu ddwaliro emulago no not in mulago in some places nti oli ayinza okuba yali kiriina mu ddwaliro after a period of time n'akola ki n'afuuka naye musawo nti akola musawo waki nti tulaba ayambala gawuni naye mu ddwaliro ayinza okuba nga musawo ng'ate ye musawo indeed nga he's a medical profession naye ng'akola ku ki autopsy. Okay. So nga ye abalwadde be bakirayanti be bantu abamaze okukola ki okufa nwabaawo, and it's so amazing that as people specialize, they learn so much of what they've specialized in, and they tend to forget the other things. Naye abantu baffe tukitwala nti omuntu abeera ki musawo. We could have a small idea of the other field, but buli muntu abanika field ke mulayini ye kategeerera ddala. Adrian, omuntu asooka kubanga ne mu kutandika wadde onnyonnyola ekya tension headaches nti omuntu ayinza n'okulumwa ensingo. Tension headaches eyo kyeki era kiva ku ki? Tension headaches waliwo abantu omutwe oguluma ogw'enjawulo. Kakati bwemampi olumanyi okuyita mu katale eyo n'owulira ekizindaalo omutwe oguluma ogubobba nga tegukola ki ne bwe tuba tulinnya egirobobbaasi ng'ogenda mu kyalo olinajja n'akacupa ayina akacupa kawonya endwadde nga 50. Kakati akacupa akawonya endwadde 50 zizisooka okuwa omuntu akacupa exercise ewonya omutwe ogubobba ewonya omugongo ogutujja ebigere ebisanyalala exercise. So exercises could be the magic tablet nowadays. Exercise is a magic tablet. Nti ojja kuwona mbadde ate sikakolanga mukano kaka kanyumidde. You know, it's something that we have failed to do in medical practitioners, that we hadn't learned the art of communication n'abalwadde. Aha kyekiruma luddawa banga ki genda ku kadirisa namba 3 bakuwe ovuddeyo omusawo nagamba mutwala butwazi. So I think that has created a gap between the information okuva mu basawo mulawo naga ati natuuseyo nembeera mu line namba 125 genda mu lumu genda ku musaayi ovuddeyo ku musaayi funa empeke. So that has kind of damaged the communication between the patients n'abasawo. Kati we batuuka mu bannaffe bali abakola alternative medicine babannyonnyola nakunyoya nagamba nenda kuwalina eddagala likaabwa nnyo lijja kukendeeza ku ssukaali mu mubiri. Mazima ddala gwe simanyi oba likola naye vaguely I doubt, but I haven't seen their medicine. Naye wakuba nti omusawo ono omulala agambe yagenda emulago n'asoma ayinza obutafuna budde kunnyonnyola mulwadde nti muna eddagala lino jyaddimira ku makya emirundi 3 limire ng'omaze okulya. Kati ekyo ne kireetera information gap nti abalwadde bangu ogenda w'omuntu amugamba alina eddagala eriwonya kati naye nange nalifunye exercise ewonya omutwe ogubobba ewonya omugongo ogutujja ebigere ebizimbi exercise. Zaha Hassan Khan Agambe, thanks NTV Uganda for this. Thank you so much for watching. Brenda Myoki Agambe, I'm on. Tugume Phillips nagamba ndi Dr. bagamba omuntu bw'amala ebbanga sikinabuuza kino olowooza. Dr. bagamba omuntu bw'amala ebbanga eriwanvu nga takoze sex nakyo kireetera omuntu okulumizibwa omugongo naddala mu bakazi. Kituufu oba? Exercise ejjanjaba buli kintu. Brenda Myoki Agambe, thanks for the program. I myself got a problem when being operated on. I've been in Mulago for physiotherapy, but I failed to get well. What I do
What I do when I am seated, I make sure I sit upright but still feel pain when I bend for long. Any hope for me, doctor? Brenda Muyoka? Muyochi. Ate kati bw'ongamba nti you've been operated. Omuntu agamba operation nyinza okuloza operation nga mutwalo. Kati simanyi bwe bamukoze eki. But we don't lose hope in life. One of the most key things I would tell any patient in my life is hope. Kubanga naffe abasawo newakubadde olumu basawo bayinza okugamba nti obulwadde tebuwona. Fortunately, people have pulled out of the worst conditions in life because of hope. And the first thing that dies, naffe olumu tutera okuba n'abalwadde. Ojjanjaba omulwadde naddala abantu abakadde n'afuna stroke n'omukasi atandika okuluzinga hope naye kati nze siritereera tewali ddagala likola nga tewali hope. Even the best of medicines will never work. Even with the best of the therapists, the best of specialists, if you lose hope, you've lost life. So the first point of treatment, the modes of treatment zigenda zichuka. Either try Twitter biomedical. Bio is the body. Now we are moving into biomedical, until we look at the person okuva munda feeling okimanyi Jose nti omusawo bwatuuka nga toli happy about him namutegedde namulabye engeri gyatu namwe tasobola kuba musawo nga tasobola bagezi ate tubikola nnyo okayegeje katambuddemu tasobola engeri namulabye engeri gye yatambuddemu atajja kunkolako natuuka n'agamba omusawo bwamulabye omutuukako yenna ndowooza ne Rema ngagenda okulaba dokita omusawo bamutuuseeko ogambyani namakula omusawo wamulabye yenna yazaalabika bulungi ayogera asmilinga nawulidde nga amponye so owonya in most cases it starts from attitude is very key in managing any condition. When you go talk to young people coming to the profession, if you do not love people, if you do not love talking to people, do not come to practice medicine. Kubanga okuba omusawo oba ofa kuki abasawo nga babogolera abantu n'omuyita musana twalabalaba dda nogambe wala basaalimu bwalaba anti kati abusimanyi naye kati abaffe abaana tubabangula banne twagala abantu. I don't know. Like I said, I would not be anything else other than a physiotherapist. All right, Nasibuga Jenna Gambia, I had a bowel obstruction last week, but I feel some discomfort in my lower back now. How is digestion connected to the back? Ideally, the body is omubiri gwonna is a well-connected place. But if someone had a bowel obstruction, so that Wachago government, she had constipation. Yes. What was causing the constipation is the first question. But that is the mindset of Abasawo and Nabuzi. We do what called evidence-based. What are you treating? Why are you treating it that way? Okay. And how? Kakati chambuza, it's a bit vague kubanga. I have a lot of so many other questions also okubuuza. So before I start, but I would also tell her the same thing. Exercise. Exercise is the magic bullet cut. Anti kati olaba Adrian nti kati ono wa Jenna bw'omuwa mugamba exercise so kyetaaga n'okumanya nti agenda kola exercise ki kubanga sisuubira nti alina obulumi mu nsingo agenda kola yeemu n'alina kino ekizibu. Anti kati that's why we said that olumu ne bwe tubeera wano tusobola okwogerako ebitono naye if you have time magamba abangambye aba physio balina exercise za stress bamanyi okukola ki bamanyi exercise ng'oyitayo olaba akapani wali physiotherapist ate oba oli ku .com oteekamu n'obanoonyeza okufuna abatuufu professional council n'oteekamu erinnya lyakulaze n'ennamba ebajja gikulaga ne telefone omanya nti omusawo nno mukugu ategeera byakola ki ajja kuba ategeera byakola. Okay. Mataba Abdukarim Agambe here watching from Buya. Nange mkulu Adrian, I feel pain in the spine. Nantela bracket mugongo. How do I meet you there in Bogolobi?
bugolo ajja kunsangayo jokuba afternoons. I think the numbers will be put down on the thing, on the timeline here Facebook, so you can follow up. Good morning, doctor. I always have severe joint pain all over my body, whereby I can't even stretch my legs, hands, shoulders. What is the cause? Moninara. Severe general joint pain. Severe joint general pain. I'm going to think of so many things. One of them is rheumatism. Rheumatism, Chechi. Rheumatism. Omanya abachina bo batusinga konti bagana ensi ezimu zagana okusoma bino ebintu mu luzungu ne babisoma muki mu local language era nekisigalayo bwekyo nekinyuma. Rheumatism waliwo obulwadde obumu obujja nti yo body omubiri gwo producing certain hormones and is attacking your own body. So usually umuntu abangamba nti na pain in one knee is logical. Umuntu abangamba nti I have general pain, I would think that person should look for a rheumatologist. Okay. Rheumatologist oli omwami Kaddu Ali Mulago, Dr. Kaddu is a rheumatologist or a family physician to rule out why is the person having general joint pains. Then we took mind it ngaja tutandika exercise. Alright, Alia, I can see your question. Joan Nakacha, Maria Jacinta Chayunene, bwetova mu break eno ngenda kubanga ntandikira then oluvanyuma ate tulabe ensonga ekwatagana ku massage. Tovao. Amanya agange nze Ibrahim Kayondo nzize kwogera ku kigambo obukoowu. Abagagga muwaya amamotoka gammwe ne mugawa abaana ne mubatuma ssente nyingi. Omwana akola obuteebalira olw'okuba agenda nadda tawumula ekivaamu omubiri gwonna nga guba mukoowu. Ekiva mu bukoowu obwo ng'akola kabenje, obubenje tufunye bungi. N'olwekyo ndabula nga ngamba nti tweddeko ku nsonga ey'okukozesa abantu nga tebawummula ogwo omulanga gugenda eri bakama baffe. This message was brought to you by Viva Energy and NTV Uganda. Owaye mwanyina kati ono bakuweeka ate ono nakulera mukama n'ayamba ate mukama n'ayamba ati wese obadde akubira simu nga tokwata kumba oli alo bakuleze kunjagazaaki wanoba ng'osiina waaka kakati nafuna waaka leka bambere. Mukama n'ayamba health drink kyekyokunywa ekyeddekende ekiyamba ku blood pressure, allergy, ulcers n'endwadde endala ne hangover. Kyatongosebwa aba UNBS. Kisange mu maduuka ne supermarketi mu ggwanga akeetaaze mu bungi kuba ku ssimu. Hello, Lola. What do you want? I seem to remember that Lolita who lives here owes me one. Oh, I'm not going to bed with you, so please leave me alone. If I were you, I'd think twice before you decide to turn me down. You heard her. Stop annoying her. Who is this guy, huh? Who does... No, Professor! Hey, easy. What are you doing, Damian? What are you talking about, Mom? You're planning to bring that woman into the company now. What for? What's up, Mom? What's the occasion? How beautiful. Why don't you invite us? Damian, we were both all right. Olumu abantu baba n'obulumi oli n'agamba nti omugongo bwe gunnuma mpulira obulumi nga buva mu kiwato wano ne buka wansi paka mu ntumbwe oba nti bwe nninya kutaka mpulira ki omuliro wansi mu bigere. Kati okulira omuliro wansi mu bigere maama tewali akuloga neera si mukyala mujja nti alina kyakolera naye wano mu mugongo muno tulina
mulimu amagumba nga 4 owaviira ddala nerves ezigenda mu kugulu nga bwe tukoze demonstration eyo muki kwono omukyala naye nerves ezo olumu zijja endala zijja nezituukira ddala zijja ne zeetooloola mu maaso g'okugulu nga naye ziviira ddala awo njala kubalagayo endala bwe zijja bwe zituuka wano ndowooza omusomesa wange yansomesa anatomy ateeka okuba kati nga musanyufu kubanga bino byabeerako mpozi ku university bakuba kibooko naye nga byali bizibu bya kolaki nazo ezimu ne zijja ne zigenda bwe ziti mu maaso endala ezijja eziyita bwe ziti mu maaso g'okugulu ngezaako ddala nnyo sayansi ono mufuula nti waffe tumutegeere bulungi naye kansuubire nti buli muntu akitegeere anaakiraba okufuna ekifaananyi ekirungi nti nerves bwe ziva mu mugongo bweziti bwe zijja ne zijja paka wansi mu bigere naye kati bwe tufuna obuzibu mu mugongo naavu eno bwefuna obuzibu mu mugongo ejja kukuleetera pain ng'ejja ki mu bigere kati ate oli bwaŋŋamba bajja naatugamba nti kati obulumi mbuwulira mu kisambi mu maaso omusawo ajja kukugambirawo nti bw'oba obuwulira mu maaso kitegeeza akagumba kano waggulu ku L2 L1 abantu batoza nti baŋŋambye lamba vertebral L1 L2 bw'oba omuntu ogikozesa ekuwa obulumi mu maaso g'ekisambi bw'ebanga wansi nga injury eri wansi etuyita S1 S2 and L5 ago gaba amagumba bwetyo tugawe namba tokifaako nnyo okukitegeera naye amagumba ago gatandika okuwa obulumi obujja ne buyita emabega kati kuno obulumi obuyita mabega ogulu ne bukka wansi gye tuyita sciatica eyo eri common nnyo neera nga oli bwe mwatulaga ku TV abakyala baali mitiyana bwova otulagako awo nga tebakyasobola nagenda kusitama kukola ki kubanga naavu eyo bwebanga eri injured nti omuntu ne bwobanga ositami gezaako okusitama abanga agikola ng'agistretchinga kati bwagamba nti sobola nakusitama bwensitama obulumi bukola ki mpulira ddala obulumi kubanga naavu eyo bweba injured wano etandika okukola ki okustretchinga ekuleeta ddala obulumi obwo bujja buki wansi obulumi obulala kati naye ate wabeewo omuntu bagamba nti omuntu afunye ekyo ekizibu ng'oli walako nga tolina ng'ekiri osobola kweyamba tugenda kulagamu obuntu bu exercise gwe bw'osobola okwekolera gwe kennyini okuyamba okukendeeza naye bw'ate oba osobodde okgenda ku basawo obabuuza naga kulaba omusawo ow'amagumba nebagamba okukola exercise katukulage exercise ezimu z'osobola okukola ki okukola olyanza okuza agambye okole exercise n'ogenda kansitule ebyuma naye nedda kati bwe kaba nga olina egye tuyita sciatica nga sciatica eyo ereeteddwa waliwo ejja nga enaavu ziriki bazinyigiriza naye olumu naavu eno nga bwe tugikubye bweba ejja okugenda wansi etera okunyigizibwa muki mu kabina muno ebinya by'omu kabina bimanyi ogikola ki ogikwata kubanga ziri munda ziyita mu nnyama omwo bwe zigikwata mu nnyama olinawulira nga obulumi bungi nnyo nnyo ku kabina wano nga ne wansi okukka kati olumu kyebayita abantu abamu bagita piriformis syndrome eri common nnyo mu basajja abatera okuteeka waleti kati bu valentine netera okutuuka abatera okuteeka waleti ng'ejjidde nayaga naye n'agituulako buli kiseera ekyokukola ki okunyiga naavu eyo
Alright, bwe bityo bwe byatambulye nga tuli wali ku Colos Wellness Spa Bugolobi era nga kubimbi banyonyode kyenzikiriza era kyenjagala naawe omanye nti ezimu ku exercise nga Adrian byadaziraga osobola okuzikolera ewaka n'ofuna ekyenjawulo. It's a matter of sparing just a few minutes ne bwezibere dakika 10 ne bwoba ozuka saa 11 okiteekawo n'omanya nti bwenzuka ku saa 11 eddakiika 10 ngenda kukolamu kenkozeemu and then nenkya omubiri gusobola okuba nga kukimanyira. Adrian njagala tutunulire ensonga ya massage. I don't know if my producer nafuna ka clip kegulo natudde mu ntebe and many people are asking Josh yafuse buleba Josh yafuse atya, but it was the comfort of the chair. Ensonga ya massage eyo dirwe nino genda massage era nina kola ki nasina kugera waliwo mwanyinaza afuwa sendagire ya manager Kolosei bandi manager toyanze gwe bale to akade afwa anti fetu bamanya zi dedication za radio katukoze dedication ya TV matugenda bare bampadde ne discount era director mutwala baina ne Valentine promotion ni abagala anyhow massage is very good abantu katonda yatutonda nga twetaaga okubudabudwa kivanga baba bakusibye bakuteeka mu komera ne bakujja kuki ku bantu abalala ne okukwata omubiri guno touching the body is also very good. It's therapeutic kuwonya endwadde nyingi nnyo omuntu ddi bakola massage. Now there are patients abantu abamu abalwala nga bakoze radical mastectomy omuntu yalwadde cancer ne bamugjamu lymph nodes. Olumu babagamba emikono nikitandika okuzimba, emikono giba gizimba baba bagamba okukola manual lymphatic drainage neyamba omukono okola ki okendeera. Naye omuntu bwoba oli mulwadde ng'olina ekirwadde ekimu kati nga wetulabye ng'olina eyo sciatica olina ensinga erumwa obulumi ne bujja bwe buti mu mukono ng'omuntu myagambye bwazuuka asanyaladde wandibadde onoonyeza ddala okulaba ani physiotherapist. Ne bw'oba obadde owulira nti anjagala kwewummuzaamu bwewummuza osobola ogenda ne bakola ki ne bakolamu ka massage ne bagamba nti massage zirimu enjawulo waliwo gye bayita deep tissue massage. Abaami abamu baagala nnyo deep tissue. Nina omwami bwetwali kukolosa yajagaza bankole deep tissue naye omubuuzaamu okwogera naye nga indeed alina pressure eriki eri waggulu. The pressure was so high ng'emuleetedde omutwe omuluma n'ensinga okola kyomuluma naye ng'agamba kangende bakole ki banyigemu. But fortunately omwana omu n'amugamba naye ogambye omutwe kukola ki gukuluma katukupime ka pressure nga pressure eriki waggulu nnyo. So there are people who enjoy massage naye bw'oba ng'olinamu ka pressure ng'okawulidde kalinnye you should do what? Avoid it. Bw'oba olina radiating pain eyo you should avoid massage. If you have a broken bone massage kikole ki gyewale. Ne bw'oba ng'oli nno mu bulijjo ate oba nga bwangambye omukulu bw'abeera ewaka n'osobola omukwatamuko. But it's also very important. There's been a movement. We are trying to find a way of how to regulate we're trying to find a way how can we okubangula abantu abakola massage okubanga bakola ki bayamba abantu. The reason why now there are so many all over the place naddala bakola massage it seems there's a need for that service and the entrepreneurs are answering to the need of a service. Naye tebali mu tujjanjaba. It's good to feel good. Waliwo different spas that are now hiring physiotherapists and having on board physiotherapists and I think Colos, of course I sit at Colos but Soothing Spot also nearby Enachi physiotherapist. So there are different spas that now are knowing ndichunji okuba neki ne physiotherapist so that omulwadde omuntu bwajjanga addaza okukola massage and then also to teach the other people because some of the therapists learn on job, which is very good. But now we need to find a way. I think it's one of the concerns in the ministry. How can we help out to make sure nti abantu abakola massage batuufu
basomye omutunavayo nga ganyuddwamu kuba ekyokufiringa good kyeddakiika 5 I mean as long as wendi nga bagikola I will feel good naye Adrian bwenvaawo what happens nfunyemu human life is very important. Even 2 minutes of feeling good are so good to people. That's why we do a lot of mistakes because of those 2 minutes. And the other thing I'll tell you, in my way of looking at the practice, I always want to find umuntu chichi munyumira. I've come to appreciate abantu. We are humans, and every human being is looking for. We are pleasure-seeking animals most of the times. So, abantu banyumira ukurelaxing and massage, but it's good. It helps out so many people, but it won't replace exercises. Okay. The same with steam and sauna. Well, steam is very good for the skin and to again they never value, but also people use it as time to wind off, take time off, to sit down. Never they hit their bodies. They're replacing steam and sauna with exercises. Bagamba nti tuukayo n'obuguba n'ekikuwa kya muko